sentences feeling on race dots on the cardboard. yaje kwiga uburyo ashobora kuganira n'abantu akoresheje amarenga yo mu ntoki. She was able to go to school and she managed to progress all the way through university. yagiye kwiga ndetse arakomeza yiga na kaminuza. She later became a world-renowned author and a disability rights activist. hanyuma yaho yaje kuba umwanditsi w'ibitabo ndetse aba n'imirimbanyi y'abantu bafite ubumuga, raising awareness about deaf blindness across the world. agashishikariza abantu bose guha agaciro abantu bafite ubumuga bukomatanije. The name of this girl and woman, uwo mukobwa uyu munsi ni umumama, izina rye ni, is I'm sure many of you will be aware of, ndabizi abenshi murashaka kumenya uwo ari we, is Helen Keller. yitwa Helen Keller. Yes. The life story, yes. The life story of Helen Keller signifies the importance of recognizing and celebrating. Iyi nkuru y'uyu Helen Keller iragaragaza neza akamaro ko kwita ku bantu bafite ubumuga bukomatanije, the agency and the potential of people with deaf blindness. kandi ikagaragaza imbaraga n'ubushobozi abantu bafite ubumuga bukomatanyije nabo bafite. But it also highlights the importance of providing the right support and reducing the barriers for those with deaf blindness wherever possible. Kandi igaragaza n'uburenganzira bwo guhabwa ubufasha ndetse no gukuraho imipaka izitira abantu bafite ubumuga bukomatanije. Deaf blindness affects everyone differently. Ubumuga bukomatanije bugira ingaruka kuri buri muntu wese mu buryo bugaragara. But for everyone affected, everyday activities can be difficult and time consuming. Imbogamizi zikomeye nuko kugira ibyo bakora bibagora cyane. It is therefore incredibly critical. Kandi niyo mpamvu bikwiye kwitabwaho cyane. To ensure that the support systems and the resources available gukurikirana neza ubufasha bahabwa ndetse n'ubushobozi runaka bukenewe are tailored to support the needs of people with deaf blindness. Ko biboneka kugira ngo abantu bafite ubumuga bukomatanije bafashwe. We must work to ensure that people with deaf blindness have an equal chance to thrive. Tugomba gukora cyane tugahagikisha ko abantu bafite ubumuga bukomatanije bafite uburenganzira bwo gukora no guhirimbanira kugera ku byo bifuza. And that they can access good quality support so that they can lead the lives of their choosing. Kandi ko bashobora kugera ku nkunga zikenewe kugira ngo babashe kubaho mu buzima bifuza no kugera ku nzozi zabo. Today's celebration is a really important part of that work. Uyu munsi mukuru rero nawo ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane muri uwo murimo ugomba gukorwa. Raising awareness of the challenges faced by people with deaf blindness is critical in order for decision makers and service providers to understand what support is needed and what action is needed. Kuzamura ku rundi rwego uburyo abantu bafite ubumuga bukomatanije bafatwa cyangwa barebwamo biri mu bintu bikomeye bishobora gufasha ibikorwa byabo kugera ku ntego zabo. As I mentioned, I'm from the British High Commission. Nkuko nabivuze nturuka muri British High Commission. And the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office has long been a global advocate for disability rights and inclusion. Kandi umuryango wa High British Council wahoze uvuganira cyangwa uhirimbanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bukomatanije. And earlier this year we launched a new strategy for disability inclusion and rights. Kandi mu mwaka ushize twatangije uburyo bwo kuvuganira abantu bafite ubumuga butandukanye. This strategy upholds the UK's ambition to be a leader when it comes to disability inclusion. Ibi byatumye umuryango wa UK usa nkaho utabogamiye mu kuba batora umuyobozi uyobora uwo muryango. Here in Rwanda, hano inaha mu Rwanda, this means that we are working to mainstream disability inclusion across our existing programs. Tuvuga ko dukwiye gushishikarira cyangwa gukomeza cyane gahunda y'abantu bafite ubumuga butandukanye. We're working to ensure the meaningful participation of people with disabilities in our work. Turakora cyane kugira ngo abantu bafite ubumuga nabo bagire uruhare rwabo muri iyi si dutuyemo. And we work to influence policy to advance rights and freedoms for people with disabilities. Kandi turakora cyane kugira ngo dushyireho ingamba zifasha abantu bafite ubumuga. This includes
support for organizations like the Disability Rights Fund, who support the Organization for People muri with ibyo Deaf harimo Blindness, imiryango twavuze itandukanye igenda ifasha abantu bafite ubumuga bukomatanije and other organizations working with people with disabilities. ndetse n'indi miryango itandukanye ikorana n'abantu bafite ubumuga butandukanye. I'm therefore thrilled to be taking part in this celebration. Kandi nanjye niyo mpamvu nejejwe no kubana namwe mu kwizihiza uyu munsi. And in particular raising awareness about the challenges faced by people with deaf blindness. Cyane cyane mu gushimangira cyangwa kuzamura uburyo abantu bafite ubumuga babayeho cyangwa bafatwa muri societe. And I would like to end by coming back to Helen Keller. Nashaka gusoreza ku inkuru ya Helen Keller. Helen Keller's teacher was called Anne Sullivan. Umwarimu wa Helen Keller yitwaga Anne Sullivan. She would teach her students about a critical principle. Yigishaga abanyeshuri be ingingo z'ingenzi zikurikira. She would say, yaravugaga, keep on beginning and failing. Yaravuga mukomeze kandi nimucike intege. Each time you fail, start all over again. Igihe cyose uzakora ikintu kikakunanira ugatsindwa, uzahaguruke wongere usubiremo. And you will grow stronger until you have accomplished your purpose. Ibyo bizatuma ukomeza kugenda ugwiza imbaraga kugeza ubwo ugera ku ntego yawe. I think this is important not just for people with deaf blindness. Kandi atekereza ko ibingibi ari ingenzi uretse atari ingenzi gusa ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije ahubwo n'abandi muri rusange ari ingenzi. But also for all of us here today that are working to raise awareness and reduce the barriers for people with deaf blindness. Ndetse natwe turi aha ngaha duhirimbanira cyane kugira ngo abantu bafite ubumuga bukomatanyije bahabwe ijambo n'umwanya. Thank you very much for having us. Mwakoze cyane kutwakira. Arakoze cyane waje ahagarariye ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda. Thank you, the representative of the UK embassy in Rwanda, High Commission, British. Tugiye rero twakomeje kuvuga umuryango afite ubumuga bukomatanyije kutumva kutabona no kutavuga. I've been talking about the people with deaf blindness impairment. Dukomeza kuvuga ibyo twakoze kugira ngo ubuzima bwabo n'imibereho yabo bishaho gutera imbere. And we mentioned what we did to improve their lives. Ariko ni bande twabikoreye bo babyishimiye ku kihe kigero. But the question is, who are the beneficiaries of what we did and how did they pay attention to what we did? Nagira ngo nsabe rero Joseph amfashe kutwegereza imbere uza kudufasha mu buhamya. I'd like to request Joseph to bring forth the person who's going to give us a testimony. Ni ugiye kutwibwirira niba mu by'ukuri hari icyo yumva cyaba cyaramugezeho ugereranyije n'ubuzima bwe n'imibereho mbere y'uko uyu muryango. And this person is going to tell us the improvement or the difference between life before compared to how before he came here in the organization and now how the changement has been happening. Nanze kwirwa mvuga amazina ye kugira ngo nyareke aze kuyivugira tunayaboneraho nuko mu marenga mu rurimi rw'amarenga yo mu ntoki nuko bayavuga. So I don't want to mention her name, so I need her to come forth and mention her name so we can even see how in tactile sign languages her name can be spoken. Kubashobora rero no kubireba araza kuba afashijwe n'umusemuzi w'ururimi rw'amarenga yo mu ntoki. For those who can see, he will be helped with a partner who knows the tactile sign language. Haraza no kwiyongeraho ubusemuzi bw'ururimi rw'icyongereza. And we will also add the translation of English. Reka turebe uko bikorwa. Let's see how it works. Urakoze cyane. Thank you very much. Amazina yanjye ni Mukabaranga. I'm called Mukabaranga.
mu marenga nitwa gutya. Mu Marenga, in sign, tactile sign language is called like that. Mu by'ukuri kugira ubumuga, Honestly, having our deafblind umuntu akura afite impairment, amateka atandukanye. we grow up with mfite uko navutse, different history clinically. I have how I was born. ababyeyi hari uko bandeze, My parents has the way they raised ariko me up. nkiri umwana But when I was young, banjyanye kwa muganga. they took me to the hospital. Papa na mama banyitaho, My father and my barandera. mother, they took care of me. They raised me. Ariko nkiri umwana kubera uburyo nitabwagaho no kuba mfite ubumuga, naje kugeraho ndwara bwaki, nari mfite nk'imyaka 6, ariko ubumuga nari mfite bagerageje gusa n'abareba ko bwaba ari ubumuga bwa burundu, bakora ibishoboka baza gusanga ntabona ntanavuga bya burundu. Because I had this deaf blindness impairment, so it was difficult for people to take care of me, and I had a malnutrition sickness. So, but the parents tried to work hard to see if my disability can be solved, but finally they decided that my deaf blindness problem was going to stay with me permanently. So I kept on being at home until I was 7. Nibwo mama yaje kumfata, And then my mother took me to the school in Butare. babashaga kuba banyitaho, They kunyigisha amarenga, could help me, like teaching me tactile sign languages. banyigisha ibintu bitandukanye. They told me kuba different things, nabasha kugerageza kugira icyo nkoresha amarenga, like to use tactile cyangwa se kuba nashobora kugira signs ijambo to say nsohora, something, or to try nubwo to use ijwi my tongue ritasohoka ariko to talk nkagira something, icyo though my voice nkora. cannot go out, but I do some signs. Bagerageza kunyigisha uburyo nshobora kuba nakwandika, ariko ntago narebaga. So they tried to teach me how to write, though I could not see. Kuri ngewe kuba ntabona amanywa nijoro byose byari kimwe kuri But to me, because I cannot see, so night and day it's the same to me. Ubwo rero kunyigisha n'uburyo banyigishaga ngo ati binyegereye ni ibi ngibi. So they taught me to recognize the things around me, how can I walk. Kwigishwa gutyo naragendaga nkaba nakwihuma ku kintu. Because I had no any knowledge, so I could walk and hit something, so they taught me to recognize the things around me. Aho ngaho rero nibwo naje kumenya kuba najya mvuga ibitandukanye uko niyumva. So from that school I learned how to describe my feelings and some of the feelings I had. Narwara nkababwira ko ndwaye nkajya kwa muganga. When I was sick, I could tell them that I'm sick, then they took me to the hospital. So slow by slow, all the time I've been at school, my life has been improving from one level to another level. So finally I was a teenager. Ubwo rero ku ishuri nsa nkaho nahavuye njya mu rugo mfasha ababyeyi. So I came from school, then I went back home to help my parents. My parents taught me how to peel potatoes, to do the simple houseworks. They taught me to light the fire because I was born in the countryside. Ubwo rero mu rugo nageragezaga kugira ibyo nkora, ntago nabaga nicaye gusa. At our home I tried to do some activities. I was not only sitting there just hari abandi bakobwa bari bafite ubumuga nk'ubwanjye. But there were other girls who had the same impairment like me. So they tried to be together and they included me in their group. So we tried to learn how to sew using the needle. Ariko nta mafaranga twabonaga, ariko twageragezaga kugira ibyo twiga. But because we did not have money, but we tried our best to learn something to do.
mu bihumbi bibiri n'icyenda In 2009, data umbyara aza kwitaba Imana. our father passed away, Byarambabaje, and ari it inkuru was mbi a kuri very njyewe. sad story to me. I couldn't bear the sorrow I had. Ubwo rero kuko yakundaga kunyitaho no kumva ari inshingano ze nk'umubyeyi, iyo narwaraga niwe wakundaga kunkurikirana cyane. Because my father used to take care of me even when I was sick. He used to take care of me, so he was no longer there. So, but finally, again, I got sick again. They took me to Rivera Rukama Hospital, but they kept on taking care of me, though I still had the same impairment. But sometimes it was too bad for me. noneho nakwibuka ko uwanyitagaho yaje kwitaba Imana, kumva agahinda When I thought karanyishe. that the one who used to take care of me Hadaciye passed iminsi away, myinshi, so that made me so 2010 na mama sad. wari usigaye nawe And yitaba after Imana. few years, in 2010, my mother too passed away, so I could not go in the farm or do any activities to help me, my life. Baje kunjyana i Rubavu, So they took me. hari umuntu ushobora kumfasha kunyitaho. So they took me in the Rubavu district where was somebody who could take care of me, because those who was carrying me were no longer. Aho najyaga hose ubumuga bwanjye bwarabatunguraga. So wherever I used to go, my deaf blindness was like a shock to them. They used to think, how can we help somebody who has this deaf blindness impairment? So it was too difficult for them. So they transferred me in Kabgayi. They thought maybe they can help me and do operation of my eyes so I could see. Bakoze ibishoboka byose, ariko kwa muganga baje kuvuga ngo they tried their best, but finally they decided that my impairment cannot cyatumye be healed. bajyana Kabgayi nuko y'amaso yanjye yanzongaga akagezamo amarira. So the reason why they took me to the hospital in Kabgayi, it's because my eyes used to gush the tears, but finally the doctor said that this impairment will not get healed. Ubwo rero nta kindi nari gukora. So then I had no other choice, yarabyihanganiye, and the person who used to take care of me, batangira kunyigisha ukuntu nkoresha inkoni kuko nta they bundi taught me buryo how bwari to use the busigaye. stick, because there was no longer a way I can use to. Kujya gutega ubwo ni ukujyana n'umuntu. So I needed somebody to go for the bus, for the motorcycle. Igihe nta gahunda mfite ubwo ni ukuguma mu rugo. When I had no plan, I stayed at home. Ubwo rero kuguma mu rugo ni ryarungu. So to stay home, it's just that loneliness and different things. Yamfashaga iyo byabaga ari ngombwa. Because the person who used to help me only when it was necessary. So bakajya badutumira mu nama tugera aho tumenya byinshi bitandukanye. when our OPDB came, so they invited me. I was there, and they taught me to do different things. So and now I thank you for everything. Before she goes, Mukabara urakoze cyane ku bintu utubwiye. So Mukawara, thank you for sharing to us your testimony. Ariko nagira ngo nkubaza akantu kamwe But, gusa. I would like to ask you something. Banze kwihangana kubwo ababyeyi bitabye Imana, ariko noneho n'ubuzima burakomeza. So you could not bear the sorrow of living life without your parents, but life progressed. Nk'umwana w'umukobwa uri mu rugo, You as a girl who was at home uri mu gice kitari icy'umujyi cyane, in a countryside, ushingiye kuri ubwo buzima ni nk'iki wumva wasaba ubuyobozi bwite bwa leta cyangwa n'abandi depending bafatanyabikorwa? on the life you have lived in or your life. So what can you request from the Ku giti partners cyawe and ndetse different no mu local izina rya leaders bagenzi bawe on your own behalf and on the behalf of your members?
bari kumusobanurira. They are telling her what it was being asked. Murakoze cyane. So thank you very much ku kibazo cyiza mumbajije. for the good question you have asked me. Aho nakuriye, Where I grew up, n'ubuzima naciyemo, in the life I lived, icyo dusaba ni ubufasha bw'uko abo bafashwa. our request is that even those people who have deaf-blind impairment can be helped. Yego, icyo yasabaga ni uko abafite ubumuga nk'ubwe bukomatanyije bafashwa bakiri iyo ngiyo mu byaro. She was requesting that those people with their blindness impairment can be helped, then they be taken out of their homes where they live a life with no hope. urakoze cyane mukara noneho wakwisubirira mu mwanya wawe. So thank you very much. You can back in your seat. ngira ngo tugerageje kumva muri make ubuzima abitubwiye nk'umwana w'umukobwa n'ubuzima yabayemo. I think you have understood her story since she was young and life she grew up in. nyakubahwa mushyitsi mukuru, So, Honorable Senator, uyu munsi ni umunsi wabo. today is the day of the people with the blindness impairment. Ni nayo mpamvu nagira ngo nimubinyemerera ngire ikibazo nari nkibaje nongere nkibaze na mugenzi we witwa Herman.
So and that's why I'd like you to allow me to ask the same question I asked to her member called Helman. bambanze amakuru yawe. Helman, how are you? Ashatse yanavugiraho hari ntabwo ari nko kwirirwa azi imbere ngira ngo. Murabona yuko ururimi rw'amarenga yo mu ntoki banyakubahwa abayobozi bashyitse turi kumwe ni ingenzi kugira ngo dushobore guhura n'aba bantu nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka bivuga yuko dushaka gukomeza kuba hamwe. Ni ngombwa yuko n'ururimi rushobora gukomeza gutezwa imbere cyane kugira ngo koko uko kuba hamwe binyuze muri ururimi rw'amarenga yo mu ntoki tubikomeze kubigeraho. So as our theme is to improve the lives of the people of the deafblind, so we need even to expand and improve the tactile sign languages from different people so it can be expanded. So Herman rero nawe uri umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga ndetse no kutabona. And you too, you are among those who are deafblind. Nari nabajije mu Kabaranga ngo nk'umuntu ufite ubwo bumuga kandi wabubayemo igihe. So I have asked Mukabaranga, so as the person who have been with the deaf-blind impairment and she grew up through that situation. Niki ku giti cyawe So you on your behalf wasaba cyangwa mu izina rya bagenzi bawe kugira ngo imibereho ndetse n'ubuzima bwiza bw'abantu bafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga ndetse no kutabona burushaho gutera imbere. On your behalf and on the behalf of your member, what can you request from the people or the partners who are here so that the lives of the people with deaf-blind impairment can get improved? Murakoze cyane. Thank you very much, honorables, honorable and different delegates, and the different guests. It's a privilege to have you with us. As you have heard the testimony of Mukabaranga, the same life she said is the same life other people live in. Honestly, the people with deaf blindness impairment, they are many. And some were born like that. Some they become deaf blind after some age, and they be taken to the hospital. Just like you have heard in the testimony of Mukabaranga. Some have impairment that can be handled and get healed, or some have permanent impairment. Ibibazo rero bahura nabyo ni byinshi bitewe n'uburyo ubwo bumuga bwabo bwaje. So the challenges they face are different depending on their type of impairment. So what we can request is the help for the people who get the deaf blindness impairment instantly. They can be helped, because if they don't have a carefulness, they can get a permanent problem. But byagabanya ibibazo ndetse na babandi bafite bwa bumuga twasaba ko nk'inzego ziraha bashobora kudufasha bagashakirwa amashuri bakaba bakwiga bakagira ubumenyi nk'ubw'abandi
bikagabanya ryahezwa ryo kuguma mu rugo no guca muri bya bindi bikomeye. And for those who are deaf-blind permanently, they can get like schools where they can go to school instead of still living in life like Mukabaranga said, because it was the consequence of staying at home for a long time where she could not study anything or be with the other people to communicate. Ubwo rero ibyo bibazo byose kuba bashakirwa amashuri kuba bakwiga ibintu bitandukanye, so to provide the education for them can also help in their future life. ntibakazace mu byo bakuru babo nka Mukabaranga yaciyemo, and then the challenges Mukabaranga faces can be terminated. As she has mentioned that they were settled together as a group, they studied how to sew with a needle. So there is something they don't have ability to do, but there are also other things they can do. So if they get help from what they can do and work hard to make it work. So as an organization at our PDP and different partners, and we can keep working together and see how we can help them to improve their life and live like other people in a society. Thank you. arakoze cyane. So thank you. ngira ngo muri make twumvishe ingorane z'ibanze bahura nazo. Briefly, we have heard the challenges they face. kandi tunumvishe muri rusange icyo bifuza kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. And we have heard their wish, the things that should be done so that their life can be improved. Banyakubahwa muteraniye hano. So different guests and delegates and honorable. No kumva icyo tugomba gukora kuri buri rwego umuntu yaje aturukamo ndetse n'imikoranire y'inzego kuko byombi birashoboka. We can think what we can do in every part where everybody has come, and I believe it's possible. We can work together and do their wish. Imiryango rero y'abantu bafite ubumuga cyangwa se organizations z'abantu bafite ubumuga muri uru Rwanda. So the organizations of the people with disabilities. Mu rwego rwo guhuza imbaraga mu buvugizi ndetse no kuzamura ijwi. In order to work together and to increase the awareness. Bishyize hamwe bakora umuryango zahuriyemo wita NIDOR. They gathered together and start an organization called NIDOR. That is National Union of the Disability Organizations in Rwanda. Umuryango wishyize hamwe w'abafite ubumuga mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya nagira ngo ntumire uwaje ayihagarariye. Now I would like to invite the representative of NIDOR. Secretary General, nimba ntibeshye nkurikije. Yes, okay. Secretary General of NIDOR, Dr. Mutangana Dieudonné, please come forward and deliver your message today. Thank you. Dr. Mutangana waza imbere kuganiriza abantu ijambo wateguye uyu munsi. Arakoze musangizo w'amagambo. Thank you, Master of Ceremony Mugisha. Nyakubahwa Senator. Your Excellency, Honorable Senator. Nyakubahwa ntumwa ya rubanda natwe turimo. Honorable Deputy. Mu buryo bw'umwihariko. Who is there for us particularly. Banyakubahwa batandukanye mu byubahiro byanyu. Different delegates. Bafite ubumuga, abadufasha mu gusemura, abanyamakuru mwese muteraniye hano ndabasuhuje. The journalists, the people with different disabilities, and those who help them to communicate, I greet you all. Bisabwe na chair lady wa NIDOR. Message from the representative of NIDOR. Dr. Beth. Dr. Beth.
ndetse nanjye ndashyiraho gakirigishwa kanjye nk'umuntu dufatanije kuyobora. And me, I will also add my word as a person we work together daily. Nyaka ko MC yabivuze nitwa Dr. Dieudonné Mutangana. And MC has mentioned it. I am called Dr. Dieudonné Mutangana. Maze igihe kinini muri disability movement uko ndimwe muri founders ba NPC Rwanda. I've been for a long time in disability movement. Kuva muri 2001 kugeza ubu ngubu ndacyahagurutse mpagaye kugira ngo uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwitabweho. Henceforth 2001, I've been here as an activist for the right of the people with disabilities. Uyu mwaka rero kubera ko NPC Rwanda ari umunyamuryango wa NIDOR. So this year, because NPC Rwanda is the member of NIDOR, natowe muri board nshyashya nk'umunyamabanga mukuru wa board. I was selected in the new board as the general secretary of the board. Mu bisanzwe ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. So I'm a lecturer in the University of Rwanda. Bimwe mu bibazo rero bimwe abafite ubumuga duhura nabyo birahansanga keshi ndabibona. Some of the challenges that the people with disabilities faces, they get me there. Mu izina rya Chair Lady wa NIDOR no mu izina ryanjye bwite. So on behalf of Chair Lady and on behalf of myself, ndabanza gushimira abantu batekereje gukora kugira uyu munsi kugira ngo duhurire hamwe ku munsi mpuzamahanga. I'd like to thank the people who has organized this event to gather us here on the day, International Day. Hanyuma abandi bantu nshimira ni leta y'u Rwanda. And I would like to thank the Rwanda government. Kubera yuko guverinoma y'u Rwanda ntabwo yaduheje nk'abantu bafite ubumuga. Because government of Rwanda did not isolate us. Nayo mpamvu nk'abantu nk'imiryango bafite ubumuga uyu munsi dufite imiryango 15. And that's why as the people with disability now we have 15 organizations in Rwanda. Uyu muryango uduteranirije hano ukaba ari umwe mu miryango 3 iherutse kwemerwa muri uno mwaka. So this organization is one of the organizations that has been registered in our government here in Rwanda in the last 3 years. Yemewe muri NIDOR. That are admitted to work in NIDOR. Yes. Hanyuma byagaragaye ko yatangiye mbere kandi bikorwa imaze gukora mu gihe gito imaze ushinzwe birashimishije. And it has been mentioned that it started before and the activities it has done in these 4 years, they are delightful. NIDOR rero ifite umuhamagaro wo guhuza ijwi ry'abanyamuryango kugira ngo abanyamuryango bashobore kuba strong enough bagere kubyo baharanira ari bwo burenganzira bwabo. So NIDOR has a purpose and a vocation to put the people with disability together to work and achieve their purposes and goals. Akaba ariyo mpamvu twifuza yuko nka vision nuko abantu bafite ubumuga uburenganzira bwabo bwitabwaho mu bice byose by'ubuzima nk'abandi bantu badafite ubumuga. And our ambition is to increase the awareness of the people with disabilities in all sides of life. Ahangaha rero tukaba twemera kandi tunabona uruhare rwa guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. And we are gratitude and we see the part of our government. Tubihera ku masezerano mpuzamahanga ku mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rusinya. Says on the international laws that Rwanda has signed. Arimo nk'iyo bita UNCRPD itegeko ry'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. And like UNCRPD, the law that looks after the people with disabilities. Akaba itegeko nshinga ry'u Rwanda rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015. And the constitution, it's in the book of law that has been recorded in 2015. Akaba n'andi mategeko yagiye ashyiraho arengera abana arengera abagore. There are other laws that advocate for the women and children.
hakaba ndetse n'itegeko ryasinywe mu mwaka ushize muri 2021 itegeko ry'abafite ubumuga mu Rwanda. And the law that has been signed, the law of disabilities in 2021. Ibyo biragaragaza yuko ubushake buhari ndetse kandi hanashyizweho ikigo nka NCPD. That emphasized that there is a will kugira ngo NCPD ikore ubuvugizi ariko bwambiriye kwinjiza ibikorwa byose by'abafite ubumuga mu zindi nzego za leta, mainstreaming. And they start an organization called NCPD that advocates for the people with disabilities and integrate them in different parts of the government. Hari byinshi byakozwe bigendeye kuri iyo miryango, bikozwe n'iyo miryango itandukanye. So there are a lot that we have achieved through those different organizations. Kandi bigendeye no kuri ayo mategeko ariho. And according to those law we have. Hanyuma aho ngaho kandi ntabwo twari kubishobora nka Nidor tutari kumwe n'abandi bafatanyabikorwa, tunashimira cyane. And on our own, we could not do all those activities without the other partners that we are very thankful to them. Havugamo nka UNDP. I can mention UNDP. Havuga CBM. DRF. Havuga DPOD. Havuga HI, that is Humanity and Inclusion. I can mention HI. My Right. VSO. Lilian Foundation. Norwegian People's Aid. Palladium Groups. Palladium Group. N'abandi nshimira yenda ntafikoze urutonde rwabo ariko bose baradufashije kugira ngo byose bigerweho, ibyo bikorwa bigereho. Who has helped us to achieve all those activities. Ubu rero ahangaha navuga ko kuyigarutse kuri iryo tegeko ryatowe mu mwaka ushize. Now coming back concerning the law that was elected in 2021. Iri tegeko riramutse rishyizwe mu bikorwa, if this law is applied, abafite ubumuga ntabwo twakongera kuvuga ngo turacyafite ibibazo kuko ibibazo byose byaba byarangiye, twaba dusigaye dufite ibibazo byo guhangana n'iterambere gusa. The people with disability, we can no longer say that we have some challenge, but our challenge could be to align ourselves with the development of this world we are in today. Iri tegeko rijya kujyaho, so this law, hari consultations zabaye na survey yabaye. Before it was signed, there was a consultation and survey. Abafatanyabikorwa ba leta ndetse n'abafite ubumuga ubwabo. With the people who work in government and the people with disabilities working together. Byashingiye rero kuri gaps esheshatu zagaragajwe muri ubwo bushakashatsi bwakozwe. So they based on 6 gaps that they found in those survey and consultation. Icyuho cya mbere, the first gap, cyagaragaye ko kwinjiza ibikorwa by'abantu bafite ubumuga mu bikorwa by'inzego zose za leta na programu za leta bigifite ikibazo. The first gap was to integrate the people with disabilities in different service of government. It is a challenge. Indi mbogamizi ya kabiri, the second gap, nuko abantu bafite ubumuga ndetse n'imiryango yabo bagaragaraho nk'abantu bafite ubukene ndetse bukabije. The second gap was the survey showed that the people with disabilities and their families, they are poor families. Yes. Ikindi cya gatatu byagaragaye ko inzego zose za leta hafi ya zose zitarumva neza mainstreaming icyo ari cyo kugira ngo zibe accountable mu kwinjiza abafite ubumuga mu bikorwa. The third gap was the government parties have not understood well the issue of people with disabilities to integrate them in different services of government. Yeah, that is the mainstreaming of disability issues into different programs and plans. Yes, thank you. Thank you. India kane, the fourth gap, nuko abatanga service, the service provider,
iyo tuvuga serivisi mwumve ko buri wese afite ibyo akenera. If we say service, Aho everybody batanga izo understands that we service always rero need ku service. bafite ubumuga bigaragara ko badafite ubumenyi buhagije cyangwa na bukeya bwo kwita ku bafite ubumuga cyangwa guha serivisi abafite ubumuga. So the survey showed that the people who give the services, they have no skills and knowledge on how to give service to the people with disability. iya gatanu, Fifth, byagaragaye yuko abana bafite ubumuga bakeneye ibyo bakenera byihariye bidahabwa priority cyangwa bititabwaho n'inzego zitandukanye ziri muri planning. the other was that the children with disabilities, they don't get the special needs. Ikindi cya gatandatu nuko byagaragaye ko ubukangurambaga bwari hasi muri community. We tuvuga community tuvuga umuryango mugari w'abanyarwanda, ntabwo wumva neza abafite ubumuga n'uburyo ushobora kubafasha. So and the sixth was the society. If we say society, we say the population. They don't clearly comprehend the issue of the people with disabilities. Iri tegeko rero, So this law rije kuziba ibyo byuho. came to fill all these gaps we mentioned. Riza rero rifite intego nyamukuru It has an objective yo kwinjiza kudaheza abafite ubumuga to integrate the people with disabilities in different areas of muri sectors zo services, zitanga service, in different areas, ndetse no kugira ngo environment tubamo iba yumva neza uburyo ishobora gufasha abantu bafite ubumuga mu kubona izo service. and to make the people or the environment to recognize or to know how to help the people with disabilities to access the services in different parts. Kuri iyo ntego nyamukuru, So on that specific purpose, that is general objective, General from the general objective. objectives, hari intego zihariye 14 there are 14 specific objectives. Izo ntego zose zigambiriye zigenda zerekana ni iki cyakorwa, hagambiriwe iki kugira ngo abafite ubumuga bagere kuri service, hagambiriwe iki ngo abafite ubumuga bige, hagambiriwe iki ngo abafite ubumuga bagire ubuzima bwiza. All those specific objectives mentions and demonstrates what's needed, what's the ambition, what should be done to let the people with disabilities have accesses in different parts. Aha kandi iri tegeko riranerekana roles and responsibilities. And here this law mentions the roles and responsibilities. Ni bande bashinzwe gukora iki kugira ngo iri tegeko rishyirwe mu bikorwa. Who are responsible for that and so that the law can be applicable. Birumvikana buri wese ashobora gutekereza ngo ese ninde, ariko hari inzego zivugwa mu itegeko, kandi itegeko nashimira abashinzwe gutora amategeko rwose ku itegeko baritoye. Abo bantu ibyo bagomba gukora biragaragara bagombye kuba babikora, biranditse neza. And I thank the people, the deputies and different honorables, because they mentioned clearly who are responsible for that and what they should do. Everything's clear there. Iyo turebye rero izo nsego nizi harimo So, Minaloc, ubutegetsi bw'igihugu. Those parts are Minaloc, the Ministry of Local Government. It has 8 responsibilities. Ntabwo ndi buzivuge imwe kuri imwe, ariko nibura ndazibabwira abantu bose bari muri tegeko n'umubare w'inshingano bafite kugira ngo mwumve ko riramutse rishyizwe mu bikorwa ibintu byaba ari neza. But I can say them so that the people who are responsible in different parts we're going to mention, they can know how many responsibilities they are responsible for to make this thing work. Hari Minisiteri y'Ubuhinzi cyangwa se Minagri ifite inshingano enye. We have Ministry of Agriculture. 4. Ifite enye. It has 4 responsibilities. Hari Minisiteri y'Uburezi, Mineduc. Ministry of Education. Ifite inshingano 7. It has 7 responsibilities. Hari Minisiteri y'Ubuzima, Ministry of Health. Ifite inshingano 7. It has 7 responsibilities. Minisiteri y'Umuryango cyangwa Migeprof. Migeprof, the Ministry of Family. Ifite inshingano 6. It has 6 responsibilities. Minecofin
nk'abashinzwe amafaranga bafite inshingano Ministry of Finance, they ifite have inshingano eshatu. 3 responsibilities. Mininfra, Ministry minisiteri of, y'ibikorwa remezo ifite Ministry of inshingano enye. Infrastructures has 4 responsibilities. Minisiteri y'ubutabera, minijust, Ministry of Justice has ifite 2 inshingano ebyiri responsibilities zerekeye n'amategeko concerning the kuvugururwa. laws. Minisiteri yita ku biza, minema, Ministry of Disasters, MINEMA, ifite inshingano eshatu. they have 3 responsibilities. Mifotra cyangwa minisiteri y'umurimo Ministry of Work, ifite inshingano enye. they have 4 responsibilities. Mini sports cyangwa minisiteri ya sport Sports Ministry has 5 ifite responsibilities. eshanu. Mina ICT, minisiteri y'ikoranabuhanga, Ministry of International ifite Communication inshingano Technology eshatu. has 3 responsibilities. Hanyuma hakaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare, And National Institute of Statistics gifite of Rwanda inshingano imwe yerekeranye no gutanga disaggregated data of people with disabilities in they Rwanda. have 1 responsibility. Hanyuma hakaba districts nazo ziravugwamo, And districts, nubwo ziri under Minaloc ariko Brother. hari umwihariko wa districts kuko programme zabo zose plans zigomba kuba ziri inclusive, ziri mainstreamed ku bantu bafite ubumuga, ibikorwa byose bikajyaho. Tuvuge mu budehe, muri girinka, izo gahunda zose zigomba kuba ziri included. so districts have 1 responsibility to include them in every activities they work, though they work under Ministry of Local Government, but they have specific responsibility. Abikorera or private sector So the private sectors, nabo bafite inshingano they eshanu. have 5 responsibilities. Civil society organizations, Civil society organizations, ubu niyo miryango include imiryango yacu, these organizations we nayo have ifite here, inshingano eshatu. we have 3 responsibilities. Hari kandi abafatanyabikorwa mu iterambere, And the development partners, abo ngabo bafite inshingano imwe. they have 1 responsibility. Hakaba media cyangwa se itangazamakuru, And we have media, nabo bakagira inshingano imwe ikubiyemo byinshi. they have 1 responsibility. Hakabamo community, umuryango mugari, And we have a community generally, nawo ufite inshingano they imwe. have 1 responsibility. Hanyuma hakaza rero n'abafite ubumuga, naho ruzingiye kuko nabo iri tegeko ribereyeho, nabo bafite inshingano eshatu zikomeye. And finally we have POWDS, the people with disabilities who have a strong responsibility in this. Banyakubahwa mu nzego mu byekubahiro byanyu bitandukanye, So honorable and different delegates, twakwibaza tuti now we ask ourselves that, iri tegeko ko rihari so as this law exists and it is rishyirwa mu bikorwa accredited, n'izi nzego zivuzwe nk'uko biteganijwe naryo. so this law, is it applied as we expect it to be applied? Igisubizo for this implementation is no. So the answer for this issue is no. Kuko ndabivuga uhereye muri education, niba Minister of Education igomba ku-ensuring inclusive education. So I say it as a person who works in education, as if Ministry of Education is also inclusive, Bakashyiraho strategies za retention and enrollment and retention for all children, including children with disabilities. ukwiye gushyiraho inzego zita ku bagenerwabikorwa b'uburezi, ndetse harimo n'abantu bafite ubumuga butandukanye. Aha tugiye kureba n'izindi nshingano zose usanga harimo gaps. So here, if we watch out and do a survey, we see there are many gaps. Nubwo hariho some policies, So some there are, programs, nubwo hariho ingamba zimwe na zimwe, ariko haracyarimo ibibazo ko abakora implementation bitari challenge in implementation of this law. tuvuze kuri Minister of Health So n'urugero. concerning the Ministry of Health, Ese umwana uvutse afite ubumuga, hari gahunda yo kureba niba uwo mwana yaba afite ubumuga, niba umwana avutse hari gahunda ishinzwe kureba niba uwo mwana afite ubumuga cyangwa ntabwo? so I can say that the Ministry of Health has any a program that
follows if a baby is born, they can take him and do a checking to see if he has any ability or disability. R detection and or okay, R detection. yes. Hanyuma nabo bonye umwana afite ubumuga ni iki cyakorwa kugira ngo ubumuga bwirindwe uko if they find out that a baby has any disability, what they do to handle that issue? tugiye muri minisiteri zose n'ibyo bigo byose byavuzwe twasangamo gaps tugiye yenda muri mifoto mu bikorwa remezo every ministry we can see different gaps are not fulfilled, like if we go in the ministry of work, Ministry of infrastructure, ministry of infrastructure, sorry. urareba ugasanga ese niba tuvuga accessibility, physical accessibility, if we talk about physical accessibility, ese accessibility koko irahari ahantu so hose is that accessibility available anywhere the people ubu iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bagiye mu muhanda bakwiyambutsa muri zebra crossing abamotari ntibabagonge imodoka ntizibagonge. So if the people with disability are like walking in the road, can they cross the road in zebra crossing without any accident, like a motorcycle or car can bump them or any other situation that can happen? Do they have a way to handle that? Ese aba bantu iki cyiciro kiri hano nicyo nibandaho bagiye kwa muganga bavugana na muganga bakavuga uburwayi bwabo byubahirije uburenganzira bwabo as privacy is concerned. So if these people with this disability go in a hospital, is there a mean or a way to communicate directly to the doctor about their problem, privately, talking about their own privacy? Ese abakoresha inkoni yera baramutse bagiye gusura ahantu bahijyana bakabona ibimenyetso bibarangira ndetse nibasobanura aho abantu bagiye hose nibihakorerwa birakorwa? White can. Okay. If the people with who uses a white can go anywhere, do they have a way or a signs that can signify to them the place where they are going using a white can? Rero ninjiye kuri buri ministeri hari ibyo nabona bikeya bikorwa ariko nkanabona n'inyanja y'ibindi byinshi bikeneye gushyirwamo ingufu kugira ngo iri tegeko rishyizwe mu bikorwa. If we go in every ministry, we can see there are some of the responsibility they fulfill, and we can see many responsibilities that are not fulfilled. Hanyuma ikindi iri tegeko risesenguye usanga hari ibitakijyanye n'igihe nubwo ryatowe vuba aha. So and if you scrutinize well this law, you can see also there are other things that are not updated depending on the time we have, though it was signed last year. Ubona ko rero ikeneye ko rivugururwa, ninde ukwiye kurivugurura? Abisabwe nande? Turafite Rwanda Law Reform ariko agomba kubisabwa nande? We see that this law needs to be rebuilt again, and who is responsible for doing that? Hanyuma Nidor rero imaze kubona izi gaps zose ziri ahangaha n'ibikorwa. So after Nidor are recognizing all these gaps and what should be done, nkuko Nidor tugomba gukora advocacy, ubuvugizi ku rwego rwo hejuru dufatanije n'izindi nzego n'andi bafatanyabikorwa. As Nidor, we have a responsibility to do advocacy with other different partners. Tuzakomeza gukora ibishoboka dufatanije. We work to do whatever is possible kugira ngo iri tegeko rishyirwe mu bikorwa, to make this law applicable. Kugira ngo niba bikeneye ko rivugururwa ababishinzwe bashobora kurivugurura, and to see if it is needed to be rebuilt again, and the people who are responsible for that can do it. Ikiguzi byasaba kugira ngo itegeko rishyirwe mu bikorwa nubwo cyaba kinini, and whatever the price that can be required to make this law applicable, though it can be a higher price or priceless price, twemera yuko icyo kiguzi ari nk'agatonyanga mu nyanja urebye icyo ikituruka muri icyo kiguzi. Kandi ashaka kuvuga niba umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose yari umuntu uri marginalized muri society, akaba ashobora kuba nawe a contributing muri society. So if there is any price we can pay, we see it as a drop in the ocean, because compared to the
our contribution of the people with disability in the society, we have to do it. niba abafite ubumuga batarashoboraga kwiga kubera iri tegeko bakaba bagiye kwiga bakagira ubuzima bwiza bakabaho nk'abandi banyarwanda If bose. the people with disability could not study, but with this law they are now going to study, igiciro cy'ibyaba byaratanzwe will be nothing if you compare to so the price that will be offered it's like nothing compared to what we need to get. icyo dushaka ni uko uburenganzira bw'abafite ubumuga bwubahirizwa. So our request is that the rights of the people with disability should be aware. Abantu bareke gufata abafite ubumuga nk'ababagirira impuhwe. The people should not treat the people with disability as helping them. It's like a compassion or Yes. other thing. ariko batubone baduha uburenganzira nk'abandi bantu kandi n'ubundi turi abantu nk'amwe. But they should treat us as other human because we are human too. Thank you. Arakoze cyane. So we are grateful for him. Umunyamabanga mukuru wa NIDA, The General Secretary of NUDAR. nubwo atabivuze buriya ni n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. He has mentioned that he's also the lecturer at the university. Banyacyubahiro, iyo tuvuze abantu bafite ubumuga, Honorable and delegates, if we say the people with disabilities, tukavuga kubahiriza uburenganzira bwabo, and we mention about their rights, tukavuga ko ibibakorerwa bigomba gushyirwa muri porogaramu z'iterambere ry'igihugu, and we say that their needs should be integrated in the country and a government program, kandi tukavuga yuko ibibakorerwa bagomba kubigiramo uruhare, and we say that they should also participate in what they need to get. ibyo byose tubivoma mu ndangagaciro zo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. All of those we draw them in the value of obeying the human right. Akaba ari nayo mpamvu muri uyu mwanya And that's why in this moment, ngiye gutumira uwaje ahagarariye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, I'm going to welcome the delegates who is here for human right, Komiseri Aurélie, Commissar O'Leary, akaba n'inshuti yanjye and by'umwihariko. she's my particular friend. Komiseri ikaze. You are most welcome. Murakoze cyane Mugisha nshuti yanjye. Thank you, my Umusangiza best friend w'amagambo. Mugisha, at the Master of Ceremony, Nyakubahwa senateri Honorable mukaba Senator, ari namwe mushyitsi mukuru, and you are nyakubahwa depite turi kumwe, Honorable Deputy, ba nyakubahwa mwese ari abahagarariye inzego za leta zitandukanye, the delegates from different governments, abahagarariye parties, and imiryango the itandukanye, representatives of different itari iya leta, organizations that are n'iyindi non-governmental, ngirango hari n'uhagarariye British High Commission, and we had delegates from British High n'abandi, Commission and others, namwe bavandimwe and you brothers bafite and sisters ubumuga with turi different kumwe aha deafblind ngaha, n'abandi batumirwa, and other mbanje entities. kubasuhuza. We first greet you all. Nk'uko babivuze nitwa Gahongayire, As they have said before, I'm Aurélie. Gahongayire O'Leary. nkaba ndi komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. I am the commissar and the government commissioner of human rights. By'umwihariko nkaba nshinzwe n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. And particularly, I'm responsible for the rights of the people with different disabilities. Nshimishijwe rero no kuba ndi kumwe
namwe mwese I'm excited to be ahangaha with muri uyu you mwanya all in this time mpagarariye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu as a delegates who represents human rights. kandi no mu izina rya perezida wa komisiyo And y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu and then the name of the representative of National Commission of Human Rights. twishimiye gukomeza gufatanya namwe So we are very tugamije excited kugira to ngo be with you uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga concerning the right of the awareness of right with people with disabilities. by'umwihariko Particularly abantu bafite ubumuga the bukomatanije people, bwo kutumva, kutavuga, kutabona, particularly the deaf blind. nk'uko turi kwizihiza umunsi w'ubukangurambaga kuri ubwo bumuga, Particularly as we are celebrating the International Deaf Blindness Awareness Celebration Day, tugamije ko ubwo burenganzira burushaho kubahirizwa mu gihugu cyacu. and with the ambition to increase the awareness of that right of the people with disability. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ni komisiyo y'igihugu ishyirwaho n'itegeko nshinga. So the National Commission of Human Rights, it is allowed by our Constitution of Rwanda, ikaba ifite inshingano and it is zo responsible kugenzura uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu for doing gihugu a cyacu follow-up of a human rights in our country bwubahirizwa, and how they are applied, bigatuma ishobora no gutanga inama cyangwa se gusaba inzego za leta kubahiriza ibitubahirijwe kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho buva bukagera bwubahirizwe. and they are also responsible for offering advices or appealing wherever it's possible, either it's in government, to apply or to obey the human right. by'umwihariko rero mu nshingano komisiyo ifite So particularly the responsibility of our commission, harimo inshingano y'umwihariko yo kwita ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga. so we have a particular responsibility that's to increase the awareness or to look out, to watch out the people with disabilities, especially deaf blindness. Muri urwo rwego rero komisiyo mu bikorwa ikora buri mwaka So habaho kugenzura in the uko activities we do every year, we have uburenganzira a survey where we consult and do bw'abantu a survey bafite about ubumuga bwubahirizwa. we do Ibyo tukabikora ari ukureba mu bigendanye n'amategeko muri gahunda ziriho, haba mu bijyanye n'uburezi n'ibindi. and we do it in different parts, either it's to do a follow-up in the constitution, in education, and other different sectors. Iyo tumaze gukora iryo genzura After doing that habaho survey, kuganira n'ubuyobozi bw'inzego zitandukanye, navuga nk'abaminisitiri, baba ab'ubuzima, uburezi, minaroke n'izindi nzego, ku bibazo twagiye tubona bikwiye gushyirwamo imbaraga. we sit and discuss about the issues that we found. Either we talk with the Ministry of Health and other ministries, we mention the issues that should be improved or handled. Icyo navuga ni uko mu igenzura dukora nka komisiyo So what I can mention tumaze here is kubona ko hari byinshi bimaze gukorwa n'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo imiryango itari iya leta nk'uko turi kumwe aha ngaha, inzego z'abikorera n'abandi. what I can mention is that in the survey we have done, we have seen that there is a big
many activities that has been done either by government or other parties and organizations. ariko nanone nubwo hamaze gukorwa byinshi, And then though we have achieved turacyafite more, urugendo, turacyafite byinshi we still byo have gukora other more to do. kugira ngo uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga burusheho kubahirizwa. So that the human rights, so the right of the people with disability should be addressed. Ibyo tubigaragaza buri mwaka no muri raporo tugeza ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi, So we report banyakubahwa that abasenateri every year n'abanyakubahwa to the parliament, abadepite, deputy tubagezaho iyo and raporo senator, kugira ngo nabo aho twabonye koko hakiri ibibazo bigaragara nabo bahashyiremo imbaraga muri rya genzura no gusaba guverinoma n'inzego za leta gushyiramo imbaraga, kandi barabikora, turabibashimira. we report to them any challenge that we face, and we thank them because they address and handle the challenges we have mentioned to them. Iyo tuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, tuvuga ko buri muntu afite uburenganzira bumwe n'undi kuva ari ikiremwa muntu. When we mention the human right, we are meaning that we have equal right because we are all humans. Ubwo turi hano buri wese namubaza ikibazo, ariko wenda sinkeneye ko munsubiza nonaha, As we are ariko no here, I kugira can ngo ask buri wese anyone here agenda a question, agitekerezaho. though you don't have to answer me now, but I need you to go thinking about my question. Ese iyo turebye abantu twicaye hano twese dusanga buri wese afite uburenganzira bumwe n'ubwundi n'ubwa mugenzi we wicaye ahangaha, buri wese ubwo burenganzira abugeraho kimwe? As we are all sit here, we can wonder, do we have equal right, or do we have access to a certain right like one another or on the same level? Aha ndashaka kuvuga nk'aba bagenzi bacu Yeah, turi I want to kumwe mention- bafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona. Here I want to mention the deafblind. Iyo tuvuze kugira uburenganzira bumwe, reka wenda mvuge uburenganzira bukeya, ntabwo mvuga bwose. When we mention to have equal right, let me describe some rights. I'm not going to tell all the rights, but I'm going to say some of them. Umuntu wese afite uburenganzira ku burezi. Every human has a right for education, Afite uburenganzira ku murimo. has a right for work, Afite uburenganzira bwo kugira uruhare muri gahunda zimukorerwa, muri gahunda za leta, mu miyoborere y'igihugu. has a right to participate in his needs. Ariko nanone iyo tugarutse ku bantu bafite ubumuga, So when we come to the people with bisaba ko disabilities, umuntu ufite ubumuga yitabwaho by'umwihariko kugira ngo nawe agire bwa burenganzira bumwe n'ubwa buri muntu wese. so the people with disability, they need a particular careness so that they can have access to the right like all the other people in our society. Kubera ko ntabwo ushobora kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu n'urugero, cyangwa se ngo ugire bwa burenganzira ku murimo, ugira akazi ukora utarizi. Because you cannot have a participation in the governance or other sectors without education. Niyo mpamvu uburenganzira bwa mbere bwo ku burezi, uburenganzira bwo kwitabwaho umwana yigishwa, And that's ni why ngombwa the cyane. right for education is very important. Byumvikana ko rero nubwo hari byinshi byakozwe, harimo hari amategeko meza ariho, hari inzego, hari za gahunda nyinshi, haracyarimo gushyiramo imbaraga kugira ngo ari abantu bafite ubumuga ubwabo bigishwe, ariko natwe inzego tugire bwa bumenyi ku bigendanye n'ibikenewe
kugira ngo bwa burenganzira bw'umuntu ufite ubumuga bugerweho mu buryo bwuzuye. And as government parties and other parts, we are responsible to have communication skills with the people with disabilities, and we have a task to make them have access to the education so they can have a participation in any activities in our society. Ubukangurambaga rero nabwo burakenewe rwose haba mu bayobozi batandukanye, haba mu nzego z'ubuyobozi ndetse no mu baturage ubwabo. So either it's in a government or government leaders and society, we need to have information about their rights and how we can do what we have to do. Hari mugenzi wacu atangira ngira ngo ni Joseph yatugaragarije ko mu turere dutatu and Joseph in his word he mentioned bakoreramo imishinga ko harimo abantu bafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona bagera kuri 350. And we have heard from Joseph in his word that he gave to us that in the 3 districts that they are working in, they have 350 people who are deafblind. Ntabwo ari abantu bake. It's not a small number. Kandi urebye mu gihugu cyose wasanga umubare urenze uwo nguwo inshuro nyinshi. And if you assess in the whole country, you can see the number. It's many times of the number we have now. Birakwiye rero twahoze tunabivugana n'abayobozi twari kumwe ahangaha kuko kugira ngo umenye icyo ukorera umuntu ugomba kubanza kugira ya mibare igaragaza abari bo n'ibyo bagiye bakeneye. Ngira ngo hari bigomba gushyirwamo imbaraga, ariko tunahereye no kumenya ba bantu tugomba kwitaho kugira ngo uburenganzira bwabo nabwo bwitabweho by'umwihariko. So I've been talking with different leaders in different parts, and we say that it's necessary to have the strict number of the beneficiaries so we can know what we have to do for them and how we can offer the access to different types of services we have. Secretary General wa Nidoru, so General Secretary of yabivuze neza ibikubiye muri rya tegeko ndetse n'ibikubiye muri polisi y'abantu bafite ubumuga. He mentioned different parts yagaragaje inzego mwazumvise, inzego zifite inshingano zitandukanye mu kugira ngo uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwe. As mentioned, different ministries that have different responsibilities to make this right of the human with disability work out. Ngira ngo nkuko mwabyumvise, hari inzego za leta, hari inzego z'abikorera, and as we have heard, we have local government, we have private sectors, hari imiryango itari ya leta, non-governmental organizations, n'abandi bafatanyabikorwa bitandukanye. Ngira ngo nta muntu wasigaye. So there is no person who is left behind, even though the parliament was not mentioned, but they also have a big responsibility uko izo nzego zose zubahiriza inshingano zazo. To follow up how every bivuga ngo rero ntabwo kubahiriza ubu burenganzira bw'abantu bafite ubumuga bishobora guharirwa urwego rwa leta cyangwa se guharirwa uwo ari we wese. That means that the right of the people with disability is not for the one part or either local government or other part, but it's all of us together who have to make this thing work. Ikigaragara nuko buri wese muri twe, so the fact is, ubumuga ubwe, all of us, either a person with a disability, he is also responsible. Icyo rero kikaba kiduha imbaraga zo kugira ngo twese tuzafatanye, to work together, dukomeze dufatanye kugira ngo uburenganzira
bw'umuntu ufite ubumuga, so that the right of the person with disability, by'umwihariko iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bukomatanije bwo Espe- kutumva, kutavuga no kutabona especially the bwubahirizwe. people with deaf blindness impairment. Komisiyo rero y'uburenganzira bwa muntu So Commission of Human Rights, tuzakomeza gushyiramo imbaraga we will keep working mu nshingano zacu, in our responsibilities, cyane cyane zo kugenzura uko inzego zishyira mu bikorwa ibyo zishinzwe kugira ngo uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga especially we bubahirizwe. follow up how the different parts are addressing the right of the people with disabilities and how they make it accessible to them. Ndetse no gukora ubukangurambaga haba mu nzego haba mu baturage, ibyo nabyo tuzakomeza tubifatanye. And to offer any needed information to either it's in a government or society, everywhere we can give the information to them so they can have information provided. Hari ikindi nakongeraho ni uko komisiyo by'umwihariko inareba n'ibibazo navuga bireba buri muntu ku giti cye. Hari ikibazo cy'umwihariko umuntu afite mu karere hariya gikeneye ubuvugizi bw'umwihariko, komisiyo naho ishobora kumufasha. Ndetse hari na nimero dukoresha ku baturage, ku batugana, ya telefoni itishyurwa 3430. In addition to that, I can say that if there is a person who have an individual issue that needs to be handled, we work in every district and we have a number you can call. That's 3430. Tugashobora kuba twaganira cyangwa se twanakora ubuvugizi haba ku zindi nzego zitandukanye kugira ngo icyo kibazo cy'umwihariko gishobore gukemuka. Tujya tubikora kenshi iyo twagiye mu ntara, hari bagenzi banyu twagiye dukorera ibikorwa by'ubuvugizi, tugakora ubuhuza, uburenganzira bwabo bukagerageza kubahirizwa cyangwa hakagira ibibakorerwa. And if you communicate to us, we can handle the individual issue, and we have done it many times in different provinces. Where we have made it accessible, or the people with disability to access certain services they needed. Ndagira ngo rero ndangize nongera kubashimira So in my mwese, conclusion, I need to thank nshimira ubuyobozi bwa ROPDB the board bwateguye uyu munsi, I thank the board of ROPDP, abo mwafatanije bose, the partners, ndetse n'abayobozi batandukanye bitabiriye uyu munsi. and the leaders, different leaders. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umunsi I'm mwiza. thankful to you and have a good day. Akoze cyane komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. We're grateful for Commissar from National Commission of Human Rights. Ndagira ngo noneho turebe uko tugiye gukoresha igihe dusigaranye. So I'd like us to see how we're going to manage the time we have. Dufitemo gusemura mu buryo bugera nko kuri bune. Hari gusemura mu Cyongereza, hari ururimi rw'amarenga, hari n'ururimi rw'amarenga yo mu ntoki, kandi byose biri mu burenganzira bwa muntu. We have 4 different categories of translation, either tactile sign languages and English, and all includes in the human right. Ndagira ngo rero nsabe my colleague Samuel urimo translating in English. So I'd like to request my colleague Sam. Urimo gukoresha Icyongereza, ngira ngo we remain with only one, I think. We have only one. Anna. Anna. She left?
Oh, she's not round. Ah, okay. External the whole they are following. Okay. Yes, please. Yes, 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 yes. Yes. I understand. Banyacyubahiro, nyakubahwa mushyitsi mukuru, nyakubahwa ntumwa ya rubanda, banyacyubahiro, munyemerere nk'uko mubibona cyangwa mu byumba mu buryo bwo gusemura, ni umurimo usaba imbaraga. Honorable Deputy, as you see in translating tactile sign languages, it requires much energy, either physical energy and mental. So I'd like you to allow me to offer them a break of 2 minutes to stretch their hands. And as also we will come back after a short moment. It's not necessary to go out. ariko habaye harimo n'intore yaduha kwitozo ka energizer ntago twakanga. At 6 months of age, the dog is equivalent to a 10-year-old child. At 1 year of age, they are the equivalent of a 20-year-old person. Now you do the math. Training should involve plenty of positive encouragement and rewards. Harsh words and punishment are usually unnecessary and can be counterproductive. German Shepherds can be trained to do almost anything, from protector to guide dog, to tracker, to happy family pet. Without further ado, let's jump into our first training tip. Training it from an early age. It's very important that duhaguruke ku babishoboye ariko n'abicaye ibyo ngiye kuvuga barabikora. Nagira ngo buri wese akoreshe umutwe we n'umubiri wose, igihimba cyose, yandika inyuguti ya S. S. Mukoreshe umutwe. Buri wese yandike S n'igihimba. Sa, ni sa. S. The best way to do this is by taking your dog to a socialization class to make sure everything runs smoothly. Make sure that your dog is buri wese yabishoboye n'abicaye. ya Braille Dr. atwigisha uko bayandika nayo. Murebe Dr. Aha, mwayisubiramo. Aha. Umugongo se ubwo nturuhutseho. Murakoze cyane. Arakoze cyane komiseri. Rero byari ngombwa iyo tugeze muri disability ni matter of interaction, ntabwo ari tabu, ntabwo ari ikizira, tugerageza kuganira kandi tukanisanzura no gutera urwenya bikazamo kuko tugomba no kwishima. So we're thankful for Commissioner and Human Rights, and when it comes to the matter of energizer, so we can even tell funny stories because to laugh it's not a taboo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani, in the year 1948, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, after the Second World War, umuryango mpuzamahanga wasanze ari ngombwa gushyiraho itangazo ry'uburenganzira bwa muntu. So the United Nations
they announces a human right declaration for human rights. declaration for human rights. ibyo byari bikubiyemo uburenganzira bwa muntu muri rusange, That's included human right generally. ariko haje kugenda hasamikiraho ubundi burenganzira biturutse ku byiciro byihariye no kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko. And there come other branches different depending on how people need particularly their right to get accessible. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2006 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu cyemezo cyayo yashyizeho amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. And that's the reason why in 2006 the United Nations declared the right for the people with disabilities. Ariko guverinoma y'u Rwanda binyuze mu itegeko nshinga ryo kuwa 4 Kamena 2003 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. But the government of Rwanda through their constitution in the 4th or on the 4th 2004 yemera ko ihame ryo kudaheza ndetse no kwita ku bantu bafite ubumuga ari ngombwa. And they say that the principle of not isolating the people with disability, it's a necessity. Ibyo byaje no gutuma mu mwaka wa 2010 hashyirwaho inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. So in 2010 they start a national council for persons with disabilities. Kugira ngo urwo rwego ruhuze ibikorwa by'ubuvugizi ndetse rinagenzure ko abantu bafite ubumuga muri gahunda zitandukanye z'igihugu bitabwaho. And that includes the advocacy for the people of disability and how they can access any services they need in government or other parts. Kuri uyu munsi rero So today, twishimira kubana n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCBD. We are very grateful to be with NCBD. Ngira ngo nsaba waje ayihagarariye bwana Marcel Nkurayija. And I would like to welcome Mr. Marcel Nkurayija kugira ngo aduhe ubutumwa mu izina ry'inama y'igihugu y'abantu to bafite come ubumuga. and give us a message in the name of the National Council of the people, the person with disabilities. Is the best way to deliver the affection this dog craves. Although it's very useful while training this breed, it can be tricky as well. You need to find the right type of touch this breed enjoys. One thing's for sure though, the German Shepherd truly enjoys a nice chest scratch. You should umusangiza w'amagambo arakoze cyane. So thank you, MC. Banyakubahwa badepite mu mitwe yombi Honorable and member of parliament muri hano, who are presented here, banyakubahwa muri hano baturutse mu nzego zitandukanye, and delegates from different parts, banyakubahwa bahagarariye imiryango y'abafite ubumuga, the representatives of the organizations of people with disabilities, bafite ubumuga muri hano, nongeye kubasuhuza. and the people with disabilities who are presented here. We greet you. Nk'uko babivuze, As they have mentioned, ndi hano mpagarariye umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga utabashije kuboneka kubera izindi nshingano. I'm here representing the General Secretary of Executive Secretary of the National Council. the Executive Secretary of National Council Person with Disabilities. Ndi hano rero nk'umukozi w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. I'm here as a member of the National Executive Council National Council with the person with disabilities. By'umwihariko nanjye nkaba mfite ubumuga bw'ingingo. And particularly me, I also have physical disabilities. Kuri uyu munsi rero hari byinshi Mugisha yavuze ku nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. This day there is many things Mugisha mentioned, Wenda ndasubiramo bike. but I'll talk about few of them.
inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ni ikigo cya leta gishamikiye kuri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. The National Council of Persons with Disabilities. Ikaba ifite inzego zihagarariye kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku kagari. Has different levels of leadership from national level to the cell level. Kandi bakaba ari abafite ubumuga bahagarariye abandi. And they are the people with disabilities who are representative for all others. Nkuko rero uyu munsi turi hano twese ikiduhuje ari ukwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva, kutavuga no kutabona. And as we are here, all of us to celebrate the day for the deaf-blind. Nkuko mwatugaragarije imibare yabo, as you have mentioned the number in the 3 districts. Mu by'ukuri nkuko mwanabigaragaje bamwe mu bavuze nka challenge cyangwa nk'ikibazo kuba tudafite imibare y'abantu bafite ubumuga mu gihugu hose ko ari ikibazo. Honestly, as you have mentioned, mu mwaka w'ibihumbi 2014 na 2015, in the 2014 and the 2015, hashyizwe mu byiciro abantu bafite ubumuga. We categorized the people with disabilities. Bagera ku mibare ungana ni 154,236. And the number was 154,256. Muri abo ngabo, and among those, abantu 761 bari bafite ubumuga bukomatanije bwo kutumva, kutabona no kutavuga. 761 were deaf blinds. Kandi iyo mibare ntago yageze ku mibare yose y'abantu bafite ubumuga dufite mu gihugu. And that number is not the whole number of the people with deaf blindness problem. Aha rero biratuma ngaruka ku byagezweho, wenda nerekane n'ibiri mu gukorwa uyu munsi nk'inama y'igihugu ibiri mu gukora bimwe biza kuba binasubiza muri challenges zagiye zigaragaza. So here I will come back through what we have achieved and what we need to do, and this has been mentioned in different parts. Bagenzi banjye bambanjirije babivuze mu byiza byagezweho leta yacu yabashije kugeraho mu rwego rwo guteza imbere abantu bafite ubumuga. So the people who have been here have mentioned how government has helped in improving the life of the people with disabilities, harimo gushyiraho amategeko, including providing the different laws. By'umwihariko umwaka ushize hakaba haremejwe politike yo kwita ku bantu bafite ubumuga. And last year the law was provided and approved that policy that looks after the people with disability. Muri ibyo rero iby'ingenzi polisi igaragaza kwitaho cyangwa politike y'abantu bafite ubumuga igaragaza kwitaho cyane. Among those, the policy mentions the parts that should be taken care of. Harimo ubuzima. So there is health, uburezi, education, ndetse no kwempoweringa cyangwa kongerera ubushobozi inzego z'abantu bafite ubumuga. And empowering the people with disabilities organizations. Ariko nkuko byagiye binagaragazwa buri rwego rukaba hagaragara muri politiki cyakagombye kuba gikorwa kugira ngo ubuzima bw'abantu bafite ubumuga burusheho kwimprovinga cyangwa gutera imbere. A responsibility for every part, every ministry, what they should do to make this thing work. Muri ibyo rero leta y'u Rwanda yashyizeho nka politiki yo kwita ku bantu bafite ubumuga. Harimo na commitment zo ku rwego mpuzamahanga igihugu cyagiye gikora. So among those policies there are also international commitments nkaho muri 2018 muri Global Disability Summit u Rwanda rwiyemeje ko ruzagira kugira disaggregated data ndetse no gukora ibarura no gushyira mu byiciro
abantu bafite ubumuga hakoreshejwe ibipimo cyangwa se instrument zizwi ku rwego mpuzamahanga nka Washington Group Question, where Rwanda has accepted that to provide and categorize the people with disabilities using the international measurement instruments that they should use from Washington Global Nations Group of Nations. Ahangaha u Rwanda rwiyemeje gukoresha turu zizwi ku rwego mpuzamahanga mu gushyira mu byiciro no kubarura abantu bafite ubumuga ya Washington Group Questions. Iyo Washington Group Question ikaza yerekana buri cyiciro cy'abantu bafite ubumuga. Ntago mu Kinyarwanda rimwe na rimwe tubura ururimi rwacu ruracyari nkene, ntiturabasha bimwe kubishyira mu Kinyarwanda, kuko ubundi iyo turu turi mu kuvuga nta hantu ushobora guhurira n'ijambo ryitwa disability. So I can even interpret in English. Iyo turu twiyemeje kuyikoresha, tukayikoresha muri statistic, mu ibarura rusange ry'abaturage. Murabizi turarifite mu kwezi gutaha kwa munani. Iyo turu niyo izakoreshwa mu kubarura abantu bafite ubumuga, ariko n'ubundi abana bari munsi y'imyaka 5 ntago bazagaragara mu ibarura rusange, ahubwo tuzababona dukoresheje indi turu nayo twashyizeho nk'igihugu cyashyizeho cyadopse yitwa Disability Management Information System. Ni turu izakoreshwa, ni IT tour izakoreshwa mu kudufasha kubarura no gushyira abafite ubumuga mu byiciro. Noneho yo ikazanerekana n'abana bari munsi y'imyaka 5. Ntago bizaba ari ukubarura gusa, ahubwo needs ibyo abantu bakeneye, gap zihari, ibibura. Mu byiciro twavuga hari icyitwa CBR Community Based Rehabilitation. Icyo twavugaga tugenda tukareba mu buzima aba bantu bakeneye iki, muri education aba bantu bakeneye iki, muri livelihood, muri social aba bantu bakeneye iki. Noneho iyo turu nibirangira izahuzwa na turu zisanzweho mu gihugu n'ubundi zikoreshwa mu gukora correction ya data, nk'iyo twavuga ya National Institute for Statistics. Bizahuzwa ku buryo n'ibyo bo batari bafite, kubera ko ya turu twe tuzaba dufite iri detaye cyane, kandi izajya noneho yo ikoreshwa hakurikijwe ibyiciro by'imyaka. Ntago ibibazo bibazwa umuntu uri imyaka hejuru y'imyaka 18 sibyo bizabazwa umuntu uri hagati y'imyaka 5 kugera kuri 17, si nabyo bizabazwa umuntu uri munsi y'imyaka, umwana uri munsi y'imyaka 5. Ibyo bizadufasha iki rero? Ibyo bizadufasha yuko abafatanyabikorwa batandukanye yaba na leta, noneho tuzaba dufite amakuru yose ashoboka ku bantu bafite ubumuga mu gukemura ibibazo by'abantu bafite ubumuga. Tukaba dufite aho duhera ndetse na politike. Urugero, turi hano turi ku cyiciro cya deaf blind. Deaf blind uyu munsi mu cyambere turi gustragoringaho no kubanza kumenya imibare y'abo bantu naho baherereye na needs zabo. None icyo leta ishaka gukora ni ugukemura icyo ngicyo cy'uko umufatanyabikorwa uje agira ikibazo cyo kumenya abafasha aho baherereye n'ibyo bakeneye, kuko turu izabiri accessible ku mufatanyabikorwa uwo ari we wese ukorera muri disability. Wowe uzajya uba ufite machine nk'uko Umugisha afite machine imbere ye, we niba ukorera muri twa turere 3 mwatugaragarije mukoreramo, muhite muvuga muti aba beneficiary bacu deaf blind ni bangahe, ukurikije ibyiciro by'imyaka bafite, yewe unakurikije igitsina, ukurikije ibyo bakeneye. Uzareba niba hari uwabashije kujya ku ishuri bitewe na age category afite, noneho wowe urebe support wa muntu yahabwa.
iki mpamya ko ni kimwe mu byo twabonye cyaje kubera iki, cyaje kubera ko umwaka ushize twijihije imyaka 10 inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga imaze igiyeho, tureba n'ibibazo bikigaragara mu by'ukuri mu gihugu muri icyo cyiciro. Dusanga n'ubundi ugereranije abafatanyabikorwa dufite ukagereranya n'ibimaze gukorwa, hari byinshi byakozwe twishimira, ariko nanone wareba imbaraga zihari, dusanga rero imwe muri gapu ihari nuko nimwe na rimwe n'ibibazo tujya gusubiza abagenerwabikorwa bacu tuba tutabazi, tutazi aho baherereye ndetse n'ibyo bakeneye bizwi. Nkaba mpamya rero ko ubu ari ubufatanye, ari intangiriro nziza tuzaba dufite. Muri uku kwezi kwa 7 turatangirana na pilot cyangwa igerageza mu karere ka Gasabo, kandi noneho bizanakorwa n'abantu bafite ubumuga. Ntabwo tuzongera gukenera abaganga nk'uko mwabibonye ubushize twakeneye abaganga twabifata mu buryo bwa kiganga, abantu ugahita ufata umuntu ufite ubumuga ukamufata nk'aho ari umurwayi ukeneye medical support agomba guhabwa, kandi mu by'ukuri disability cyangwa kugira impairment bitandukanye no kuba ukeneye medical support. Ibyo rero byadufashije yuko hazakenerwa amafaranga make ugereranyije n'amafaranga ubundi yakagombye kuba akoreshwa dukoresheje abaganga. Ibi bikazanafasha yuko kongerera ubushobozi abantu bafite ubumuga kuko ubwabo nibo bazabyikorera. Ibi rero bikaba bizaza bije gusubiza bimwe mu bibazo twahoze tugaragaza ahangaha. Nkuko turi hano twese mu by'ukuri turashaka icyazamura imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga. Uyu munsi turi hano ku byiciro, kuri iki cyiciro cy'abantu bafite deaf blind, ari naho nagira ngo mu by'ukuri nsubire inyuma nshimire iyi miryango itatu yihuje kugira ngo isubize ibibazo aba bantu bafite deaf blind bafite, tukaba ari naho dushishikariza n'abandi. Uyu munsi turavuga deaf blind, ariko dufite noneho n'abandi, wenda n'abantu bari hano batabizi babimenye, noneho bya byiciro by'abantu bafite ubumuga dufite uko ari 5. Ugasanga abo bantu dufite abo bantu ibyo byiciro byose uko ari 5 bihuriyeho. Mwumve namwe, umuntu ntiyumva, ntavuga, ntabona, afite ubumuga bwo mu mutwe ndetse afite n'ubumuga bw'ingingo ntiyikura ahari. So ibyiciro rero mu by'ukuri duhagarariye tureberera ni ibyiciro bifite ibibazo bikomeye, ariko nanone tukishimira ko hari ubushake bwa leta yacu, hari ubushake bw'abafatanyabikorwa ndetse n'abafite ubumuga ubwabo bagira uruhare kugira ngo ibibazo bahura nabyo bikemuke. Nkaba rero nshimiye buri wari we wese uri ahangaha kugira ngo dukomeze duhuze imbaraga tuzamure imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga. Murakoze cyane. Barakoze cyane NCPD. Barakoze NCPD. Thank you NCPD. Yeah. Ngira ngo baduhaye icyizere gituma tuzashobora noneho kubona imibare ya nyayo ndetse n'ibibazo abantu bafite ubumuga bahora byo kugira ngo dusubize koko ibikenewe gusubiza. And they give us a hope that we can go and determine the exact number so we can answer the issue that needs to be addressed exactly. Tugeze rero mu mwanya twegera amagambo asoza gahunda yacu y'uyu munsi. So we are getting close to the end. Ariko mbere yaho gatoya hari inzego zakomeje kuvugwa n'abantu batandukanye. So before we get there are different parts that has been mentioned. Urwego rw'ubuzima, and they includes the Ministry of the Health, urwego rw'uburezi, the Ministry of Education. Izi ni inzego zibanze mu buzima n'imibereho bya muntu muri rusange. These are the ministry that are primarily needed in the daily life of every human, because where there is no healthy life, ahatari uburezi bufite ireme, where there is no qualified education, n'ibyo twifuza ndetse n'ibyo tuvugaho byose ntago twabigeraho. So whatever we are talking and we are discussing, we cannot achieve them.
hari umuntu nabonye wo muri minisiteri y'uburezi y'ubuzima sorry we have someone from Ministry of Deus. Health. We have. namubonye kuko twaraniganye for your information. So- Please come forward. He's my colleague. So- Please Deus, come forward. Minisiteri y'ubuzima Ministry of Health, tuyitegerejeho byinshi we expect much from them, cyane mu bijyanye na disability early detection, especially in disability early detection. kugira ngo aba bana bavuka So- bafite ubumuga So the child that born with different ndetse no kugira ngo disabilities ubumuga bunamenyekane hakiri kare ubukosorwa bukosorwe, and in disability detection, hanyuma ubudashobora gukosorwa turebe n'iki cyakorwa no mu So- rwego rwo kugira ngo dutange so we can n'insimburangingo detect what disability can be healed or other that can't be healed, so we can find replacement. Deus, muri minisiteri y'ubuzima mutizi hehe muraduteganyiriza iki? So in Ministry of Health, what do you have for us? muraho mwese Uh, Junior Mugisha nk'uko abibabwiye twariganye muri groupe scolaire Gahini as Mugisha has mentioned, he's Muri my colleague in 2004 kugeza Gahini, 2006. 2004 to 2006. njye niga biochimie yiga lettre ariko muri promotion zimwe I was studying hano hari biochemistry. mpagarariye minisiteri y'ubuzima So I'm here representing nashimishijwe cyane n'uyu munsi Ministry of Health. So I'm happy nashimishijwe for no this kubana day. namwe I'm happy to be with you. ni byiza amagambo yavuzwe yose It's a privilege, ndetse and n'ibitekerezo byatanzwe ideas and words, they are important. byose bigamije kubaka ndetse no guteza imbere uburenganzira We all have one purpose to improve the by'ukuri life numva of people with nasobanukiwe disability. ubutumwa mwagiye So I mutuma have kuri clearly minisiteri y'ubuzima understood the message to the narikodinze Ministry of Health. I have recorded. minisiteri y'ubuzima ifite polisi So bashyizeho Ministry of Health has a ibijyanye policy no gufasha no gushyigikira abafite ubumuga that looks Umva, after and take care of the people with tuzakomeza gufatanya. disability. So we'll keep muri make partnering. numva aricyo navuga And briefly, that's what I can say. umuntu waje ahagarariye minisiteri y'ubuzima ibyo mwagiye muvuga bijyanye na minisiteri numva ubutumwa turabujyana So as a tubugeze person aho from bugomba Ministry kugera of Health, kandi everything numva you have feedback requested muzagenda from mubibona. a responsibility I've mentioned to Ministry of Health. So I have recorded it and I'm going to report it to the leaders. arakoze cyane Deus. So we're byumvikane grateful for yuko him. rero And it's clearly understood that azabijyana he's going to tuzakurikirana ko report. byagezeyo So we'll do a follow-up turebe to see n'icyabikozweho if he has clearly kugira ngo tuzabone n'umusaruro uzava. if he has reported our issue, our Joseph, challenges, and we Do you get expect that point? and we will see kubikurikirana ko the, byagezeyo ko byatanzwe umusaruro uzavamo n'icyo bizatugezaho. we will see if he has reported, if the changement and the result. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nyakubahwa ntumwa ya rubanda iduhagarariye mu nteko ishinga amategeko, So, honorable banyacyubahiro member of muteraniye hano, parliaments and different delegates, tugeze rero mu mwanya tugiye kumva amagambo asoza. we are in time we are going to understand, to Nagira ngo, listen to the final word. Kuva mu mwaka wa 2003 Since 2003, nibwo mu rwego rw'amategeko mu Rwanda twatangiye kugira intumwa ya rubanda iduhagarariye nk'abantu bafite ubumuga. when we had the member in Kuva icyo gihe parliament, kugeza ubu ngubu henceforth, tugeze kuri manda ya 4, we are in the 4th mandate, ariho hari honorable Eugene Mussolini. and we have honorable Eugene Mussolini. Nyakubahwa nimubinyemerera Honorable, muraza imbere mufite I ubutumwa request bwihariye nk'abantu muduhagarariye mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. I request that if you come forth because you have a particular message for us as the Ariko, people representatives in the nyuma y'ubutumwa muri butugenere parliament. muze no kunyemerera mutumire mugenzi wanyu musangiye inteko ishinga amategeko And, gusa mu byumba bitandukanye. Nyakubahwa And senateri, after your message, I humbly request that you also welcome Honorable Senator. umwanya ni uwanyu. urakoze mugisha ariko usemura
Thank you, Betty, for your clarifications. My role here in this event is short. Just a short remarks and invite the guest of honor who is going to address us in English. So we cut that interpretation time so that we celebrate our day excellently. Mubinyemereye nagira ngo mbashimire ko mwadutumiye. Honorable Senator, it's a very pleasure to have you here in this International Day for Deaf Blind. Honorable Ngayire, representing human rights, we are very proud for you here. NCPD, Nudol, na High Commissioner representative wagiye, it's a great pleasure. Bavandimwe basangira ngendo muri hano, abagize uyu muryango Ripodibi, Furaha uyoboye ngira ngo aranyumva, n'iby'agaciro ko umuryango umaze kuba ubukombe, n'iby'agaciro ko bitaba byuzuye iby'igihugu gikora tutarimo mutarimo. Ni soroga imaze igihe ikoreshwa na RPDB. Uyu munsi mwahinduyemo muvuga insanganyamatsiko igira gukomeza kuba hamwe. Sure, tugomba gukomeza kuba hamwe. So, nyakubahwa Senator, nyakubahwa uhagarariye human rights, banyakubahwa mwese muri aha, twajyaga duhura nk'abantu bafite ubumuga tuvuga ibyacu, tuganya, turira, tudafite abo tubibwira, ari ibyacu. Urugendo tuvuyemo abenshi baraha bararuzi, Betty inclusive, Dr. Betty yana. Ariko uyu munsi turishima ko iyo twicaye tuvuga ibyacu nk'abafite ubumuga tuba tubibwira inzego. Here, Senator, now. It's a very big pleasure. Here, human rights and other stakeholders. Nibyo kwishimira. Nk'umudepite rero uhagarariye abafite ubumuga, nyagira ngo nyakubahwa mushyitsi mukuru Senator unyemerere mbanze nkoreho kari Max gatoya. Icyambere, the way forward aho tuvuye, nyakubahwa SG wa Nudol, thank you for your remarks. Ariko it's a milestone which achieved. Gaps watwerekaga, wavugaga itegeko, yego, ariko umwaka ushize gusa, just last year, leta y'u Rwanda yadushyiriyeho politiki ngari ifata ubuzima bw'abafite ubumuga uko buteye,
imirongo migari. Ego uko biteye, nubwo wabyitiranyije ko ari itegeko, ni polisi, ni politiki ngari itanga role ku buri rwego urwo ari rwo rwose. Niho bahera bavuga cross cutting. Buri wese afite icyo agomba gukora, kumva ko umwana ufite ubumuga, umuntu ufite ubumuga mu cyiciro icyo ari cyo cyose, icyo afashwa kugira ngo ubuzima bwe bujye ku murongo, aho igihugu kibyifuriza, aho umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yifuza ko umunyarwanda wese aba ageze kuri iki kigero, kuri ubu buzima, muri vision zigiye zitandukanye, muri porogaramu zigenda zitandukanye mu byiciro byose by'abanyarwanda. Nibyo gushima cyane, cyane cyane umukuru w'igihugu. Icya kabiri ni urugendo. Kuvugurura itegeko ntabwo bucya mu gitondo ngo bibi, ariko buriya ni inzira yo kuvugurura, nyakubahwa seneta, itegeko, amategeko arengera abafite ubumuga, yaba muri rusange ndetse n'areba abamugariye ku rugamba, ndetse n'ibikenewe ko buri rwego rwakora naho bikorerwa. Cross cutting rero ni iki? Nubwo Minaroke ari dufite abafite ubumuga mu nshingano, ariko buri minisiteri, cyane cyane y'ubuzima, nyakubahwa seneta, cyane cyane y'uburezi, ndetse no kwita ku batishoboye, bafite role nini yo gukora kugira ngo ubuzima bwacu n'imibereho ihinduke, ijyane n'icyerekezo umukuru w'igihugu yifuriza abanyarwanda bose, nta n'umwe usigaye, nta n'umwe usigaye. Ikindi, polisi, itegeko ndetse n'ingamba uhagarariye ni speed hano yavugaga, yo gushyira neza mu byiciro abantu bafite ubumuga, mu byiciro byabo bihariye babarizwamo, aho turimo dukora ubuvugizi ko deaf blind iva mu cyiciro cyitwa icya gatanu cya others. Icya gatanu ni others, n'ubundi bumuga, n'ubundi bumuga, niyo jambo narimbuze. Nyakubahwa seneta, ukureba iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bari aha, uvuze ngo n'ubundi bumuga, ubwabo bugaragara, ntibumva, ntibavuga, bashobora kuba bafite n'ingingo, n'ubwo ingingo burakomatanyije, so ukabashyira muri n'ubundi bumuga kandi uba ufite ubureba, naho hari mu kuvugurura, ngira ngo itegeko no kubihuza n'uburenganzira bwa bose, turakora ubuvugizi ko icyo cyitabwaho, bikajyana, bizadufasha kuzuza ya politiki n'ibigenewe uri muri cyiciro runaka, kubihuza, hanyuma
ubwo bizajyana n'ibyitwa assistive devices. Yes. Ibikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bidufasha. Ubwo umuganga yamfasha ikinyarwanda cyabyo. Very good. Insimburangingo n'inyunganirangingo. Muri assistive devices dushaka gukoresha i Rwanda ni iziri mu cyerekezo umukuru w'igihugu yifuriza buri munyarwanda. Nyakubahwa Senator, u Rwanda tuvuye kure. Abana b'u Rwanda aba ni bato wenda, ariko abagangayire Honorable arabizi aho tuvuye, aho umwana yigiraga ku rubaho n'itushi munsi y'igiti. Uyu munsi umwana uri muri viziyo umukuru w'igihugu yifuriza umunyarwanda afite laptop mu ishuri risakaye n'ikibaho, hari n'inzira iteganyirijwe umwana ufite ubumuga. Saho kwishimira. Niyo mpamvu rero itegeko nshinga ryacu tuvomamo riteganya ko nta muntu n'umwe ugomba kubuzwa uburenganzira. Ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakira Cogamo, turanamushimira byimazeyo uruhare n'ukuntu yakiriye isi yose ikaba i Rwanda mu cyumweru cyose. Uko abandi bari bazi u Rwanda atari ko baruzi uyu munsi. Mwumvishe umuntu yabwiye umuhagazi umwicaye imbere ari mu kagare, akamubwira ko amusabye imbabazi ku byabaye, ariko hamwe n'ingamba nshya muri Commonwealth ayoboye uyu munsi ibigiye guhinduka. Ibigiye guhinduka ni ibihe? Amategeko policies twashyiriweho turazifite, amategeko twayavugurura, ariko ibigomba guhinduka noneho cyane cyane ni sosiyete tubamo, ni community tubamo. Umushoramari niba agiye kubaka hoteli ye nk'iyi, yikumva ko kuba itari accessible ntacyo bimutwaye, kuko nge na Mugisha nituza kwicara aha tukabura aho duca, ni umukiriya ahombye. Ibyo byose bifite imvana. Ariko mbere wumvaga ko umuntu ufite ubumuga nako nta nubwo twari abantu, twitwaga ibintu. Nyakubahwa Senator, twitwaga ikimuga, ngo ikimuga ni ikintu kimenetse. Uyu munsi rero hamwe n'ibyo yo kuba turi abantu no kubibwira sosiyete ngo itwakire nk'abantu, iracyari inzira ndende. Buri wese afitemo uruhare gufatanya n'ibyo, ariko tukabishyira mu mategeko yacu, ariko u Rwanda asakarwa ngo umuntu aza cyangwa inyoni iza ikagwaho. Aya, u Rwanda ni urujya n'uruza. Hari abaturanyi tubana hafi, hari n'abakure.
tugomba rero gufatanya muri challenge umunyamabanga wa Ndoro yagaragaje. Hari uruhare rwacu twe bafite ubumuga. Urwo ruhare nukurukorera muri ziriya nzego. Uhagarariye NCPD yababwiye ko NCPD inama yacu y'igihugu y'abafite ubumuga. Nyakubahwa Seneta, irubatse kuva aho ubutegetsi bw'igihugu buhera ku rwego rw'akagari, ku murenge, akarere, intara n'umujyi wa Kigali, ndetse tukagira board ikuriye abo bose na secretariat. Abo bose ibibazo byabo bicibwa mu nama njyanama bikagera muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mpamya ko izo nzego zadushyiriweho zazamuye abandi, twe zitananirwa kutuzamura. Ni ugukorana, urwo ni uruhare rwa muntu ufite ubumuga mu rwego akoreraho. Iterambere rihera hano kagari kazamuka ku rwego rw'akarere, imijyi n'intara, tugatera imbere. Ibibazo byacu rero naho byinjirizwamo muri gahunda y'uburezi n'ubuvuzi. Aho niho hakiri ikibazo gikomeye ku bikoresho, ariko na sosiyete ikaba itaratwakira. Niho hakiri ikibazo gikomeye. Ariko nyakubahwa Seneta, kuko dusigaye tukicarana n'ababikora, n'ababishyira mu bikorwa, n'ababitegeka, twizera tudashidikanya ko ibibazo byacu biza bikemuka. Nsoza, hari ikintu ntasoza ntavuze. Ntawe hari umugani baca ngo ntawiyima umwimari. Twe rero ntitukimwa. Nyakubahwa Seneta, hari byinshi bimaze kudukorerwa nk'abantu bafite ubumuga, bikadukorerwa n'utubereye ku isonga twese. Nahoze mvuga iby'umukuru w'igihugu yasabagaho imbabazi ejo bundi muri Cogamu, ariko bigiye gukemuka. Nyakubahwa Seneta, hari abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakenera amavuta yo kwisiga ku mubiri wabo kubera izuba. Ibyo yabitanzeho umurongo, kandi ubu ndakubwira ngo guhera ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'igihugu icyo kibazo cyarakemutse. Ni ukumushimira. Buriya na biriya yakiriye hariya, ari twe ari mwe, twese turajyamo kandi birakemuka. Birakemuka hano, birakemuka no ku rwego turiho ayoboye uyu munsi. Ubwo ibisaba amategeko, nyakubahwa Seneta, twatumwe kandi turi intumwa zanyu zidatenguha. Dufatanyije turabigeza muri forums bikorerwamo, kandi tubijeje ko ntawatwimye, ahubwo ibyo dutwaye tukabigaragaza turabihabwa. Mpamya ko ibi dutumwe
noneho imitwe yombi iri aha biroroshye ko tubigeza aho bijya, hanyuma human rights nayo muri raporo ishobora kuza mu minsi itari ya kera tuzarebamo za gaps batugaragarije tuzikurikire muri oversight. Ndabashimiye, ariko nanone munyemerere mfate uyu mwanya nkorerore bansabye ntumire umushyitsi wacu mukuru muri uyu muhango mwiza atugezeho ubutumwa yaduteguriye, ariko nanjye mwishimire cyane nk'ijwi nk'amaboko twungutse. Mutwemerere nyakubahwa Senator muze mutugezeho ijambo mwaduteguriye. Ndabashimiye. Mwiriweho. Mwiriweho. Mbanje kuvugana n'abagenzi banjye dufatanije gukora hano. Mvuga nti nishimiye uburyo biri organized, uburyo iki gikorwa cyateguwe. Ni ibintu bivanze ibyo twita informal cyangwa informel na formel. Iyo bikozwe hamwe biraryoha. Nabanje rero kuvugana nabo ngo bo baze kubishyira mu buryo professionnel. Nicyo gituma mbanje kuvuga mu Kinyarwanda kugira ngo twiyumvanemo, ariko ubuyobozi bw'uyu muryango bwansabye kuvuga mu Cyongereza ku mpamvu bababwiye ko bifuza ko n'abatazi Ikinyarwanda baba bari mu Rwanda hano cyangwa hanze yarwo bagira uburyo bakurikira. Rero munyemerere mpindure ururimi mvuge mu Cyongereza, ariko abari abazobereye kubishyira mu Kinyarwanda cyumvikana kandi mu buryo bworoheye buri wese. The Honorable Representative of Rwanda Parliament Chamber of Deputies, the President of Rwanda Organization of People with Deaf Blindness, the British High Commissioner Representative, the NCPD representative, NUDO representative, distinguished guests, all protocol reserved, ladies and gentlemen. It is a very great privilege and great honor for me to be with you at this important event, the International Deaf Blindness Awareness Celebration Day. I'm thankful to the Right Honorable President of the Senate of Rwanda
for delegating me and allowing me to speak on his behalf. I'm pleased to convey to you his greetings and his word of encouragement to the Rwanda Organization of Persons with Deaf Blindness. Thank you very much for inviting us. People have talked several times about the Rwandan Constitution, and I want to talk about it. Before 2003, the Parliament of Rwanda had only one chamber, you remember, called the Parliament. But in 2003, it was judged better and fit to have two chambers, which are separately working but directly complementary. This is how the chamber called Senate was born or created. There are activities and responsibilities that we share, both chambers. But each chamber also has certain responsibilities that are specific to it. The main specific responsibility of the Senate is that of oversight of government activities. Oversight includes monitoring. Now, one of the particular responsibilities of the Senate is to monitor the application of the fundamental principles provided for in Rwanda's constitution, and one of these fundamental principles concerns, among other things, eradication of discrimination based on any ground. I want this to be well understood. People with disability, including those with deaf blindness, are an integral part of Rwandan citizens, and they have full right to access the opportunities offered to all other Rwandans. So there are institutions whose responsibility is putting into action laws, implementing decisions made at different levels by different institutions. Some of them have been mentioned here. But there is now the Senate, whose major responsibility is oversight and seeing to it that the government institutions are actually implementing those decisions as expected. That is where the two chambers are complementary. That is how all the three that is how the different institutions of the government are complementary, to see to it that what has been decided at different levels is being implemented from the grassroots to the highest authorities concerned. Let me, on behalf of the Senate, and on behalf of all those distinguished invitees who have been attending this important function,
Let me express gratitude to the 3 organizations of persons with different disabilities, namely the Rwanda Union of the Blind, Rwanda National Union of the Deaf, and the Rwanda National Association of Deaf Women. We thank you for your selfless endeavors to support, to accompany, and to mentor the Rwanda Organization of Persons with Deaf Blindness from creation all the way through to registration as an independent organization. We thank also those institutions and organizations, national and international, which gave assistance in one way or another, leading to the present-day status of Rwanda Organization for Persons with Deaf Blindness. We cannot forget the role played by the interpreters of tactile sign language. They have done a lot of work. We appreciate their contribution to nurturing this organization. The parents, for their resilience, the parents who have got children with this disability, but who have been cooperative, bringing up the children. We have seen how difficult it is, but have also accepted being member of this organization and similar organizations. That means they are coming forward and they are here present. Is a great support and an encouragement to all efforts that are deployed to help people with disabilities. I strongly concur or agree with ROPDB's plea for recognition of deaf blindness as a distinct disability with specific challenges which are much more than those enumerated by the executive secretary of the organization. Of course, this does not mean that we underrate the seriousness of challenges encountered by persons with other kinds of disability. What I mean here is that at least for these other disabilities, the government has managed to deploy great efforts and to alleviate to an extent the difficulties involved or the difficulties encountered by these other persons with these other disabilities. Here we can mention, as my brother here has referred to, different mechanisms, devices that have been provided by the government. They've got walking sticks and clutches for those with limb challenges. We've got braille and the white can. Thank you very much. The term was missing. For the blind and many others. But for persons with a combination of these two disabilities, or even more than two, combination of several,
the awareness of the existence or of the seriousness of such type of disability is still low. Is still low. Such kind of assistance that I have mentioned concerning the deaf and blind disabilities have been helping those persons with such disability to access school and other services that are needed in their daily activities, in their daily life. But similar efforts to provide assistance to those people, combining the two difficulties, the two disabilities, are still lacking. There is great need to raise awareness of the seriousness of persons with deaf blindness disabilities, both in Rwanda, in the region, and at international level. In the institutions of Rwanda, raise awareness of Rwandans about the existence and the special needs of people with this kind of disability. Despite these challenges, however, we appreciate ROPDB's achievements so far, together with their strategic focal areas that were presented to us. These are an evidence beyond doubt that persons with deaf blindness are capable of self-development, capable of bringing enormous contribution to national development. The slogan, "Disability is not inability," which drives their action, indicates that persons with deaf blindness have confidence in themselves and they are determined to be active members of society if given needed support and opportunities. Here we remember the testimonies that have been presented to us. The story of Helen Kala. The testimony of Mukarwego. And our other friend, Herman. Okay. These testimonies are a proof, beyond doubt, that people, persons with deaf blindness can be of great use and can make a lot of contribution to the national development. Now that they are members of well-established organizations of great renown, including the African Federation of the Deaf Blind, the World Federation of the Deaf Blind, and the Deaf Blind International, there are many others which will open their doors to membership for persons or for organizations of such persons with such difficulties. I believe, therefore, that persons with a disability in Rwanda can be assured of far-reaching advocacy by belonging to such organizations. I believe also that the Senate of Rwanda and the Parliament in general, my brother, in our capacity as
the voice of the voiceless, as the people's voice. We will be at the forefront in this respect of advocacy. Let me end, dear friends, dear invitees. Let me end by reiterating strongly the plea of Rwanda Organization of Persons with Deaf Blindness to recognize this ability as a unique, distinct kind of disability, calling for particular attention and support of all of us as who advocate for human rights. Individuals, institutions, and organizations alike. Let us all together hear their cry, walk with them in their daily struggles, help them to access the numerous opportunities offered by the modern world. Thank you very much for kind attention. arakoze cyane nyakubahwa senateur. Mu magambo make ndabanza gushimira kuba mwaratumiye inteko ishinga amategeko umutwe wa sena kugira ngo twifatanye. Mbere y'ibihumbi 2003 umutwe wa sena ntabwo wari uriho, ariko kuva mu 2003 inteko ishinga amategeko wagize ibyumba bibiri bikubiyemo umutwe w'abadepite ndetse n'umutwe wa sena. Izo nzego zombi zifite imirimo n'inshingano zihuriyeho, ariko zikagira n'umwihariko buri umwe bitewe n'imiterere yabo. Kimwe mu by'ingenzi nk'umutwe wa sena witaho ni ugusuzuma no kwita ku mahame remezo uko yubahirizwa mu gihugu. Rimwe mu mahame remezo harimo guca cyangwa se kurandura icyo ari cyo cyose cyatuma umuntu uwo ari we wese akorerwa ihezwa, n'iryo ryaba rishingiyeho iryo ari ryo ryose. Aha ni naho ntekereza kandi nibwira ko n'abantu bafite ubumuga ihezwa bakorerwa rigomba guhera kugira ngo ricike, ari nabyo biteganyijwe mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Sena y'u Rwanda twishimiye yuko mwadutumiye kugira ngo twifatanye. Ibyo kandi bigatuma turushaho gusobanukirwa ibyo tugomba gukora biri mu nshingano zacu, ariko biganisha no kubafasha kugira ngo uburenganzira bwanyu burusheho kubahirizwa. Tuzakomeza gufatanya muri byose kugira ngo ubwo burenganzira bwacu bwubahirizwe. Ndashimira kandi imiryango igera kuri 3 RUB, RNUD na RNDAWA kubw'imbaraga mwashyize hamwe kugira ngo mushobore guherekeza kuva mu iremwa cyangwa se mu ishingwa kugeza ubu kuri uyu muryango wa ROPDB urimo ukora ibikorwa bitandukanye. Mwarakoze cyane. Intero igira iti kugira ubumuga si ukudashobora, ni intero twese tugomba kubakiraho ibyo dukora. Bigaragara yuko umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose ashobora kugira icyo yakora. Ibyo kandi twabibonye mu buhamya twumvishe, ari ubwavuzwe kuri Ellen Keller, ari ubwatanzwe na Mukabaranga, ari n'ubwatanzwe na Herman. Ni ikimenyetso ntakuka cyerekana yuko abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse no kutabona bashoboye, kandi hari icyo bakora
ku iterambere ryabo bwite ndetse no kuri igihugu muri rusange. Inteko ishinga amategeko, muvandimwe wanjye dusangiye imirimo, ndizera neza yuko tuzakomeza gufatanya kugira ngo turusheho kuba ijwi dukorera ubuvugizi kugira ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva, kutabona no kutavuga bazarusheho kugaragara nk'icyiciro cyihariye, bityo n'ibyo bakenera n'ibyo bakwifuza gukorerwa bibakorerwa bagendeye kuba ari nk'icyiciro cyihariye. Ndasoza rero mbashimira by'umwihariko ko ku gutegura uyu munsi, kandi nizera yuko amarembo yose yakinguwe haba ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga, uyu muryango uzakomeza kuyabyaza umusaruro hagamijwe gukomeza kwita no guteza imbere uburenganzira bw'abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Ni ubutumwa bwari bukubiye mu ijambo tugerejweho n'umushyitsi mukuru, ngira ngo twari dukeneye yuko twese tubusangira, gusa ni mu magambo make nk'uko byumvikanye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, banyakibara muteraniye hano, tugeze rero ku musozo wa gahunda y'umunsi, ariko dufite ibikorwa bigera kuri 3 duteganyije gukora. Igikorwa cya mbere ni ifoto y'urwibutso. Turayifatira hano hanze, ndaza gusaba abo turi kumwe muri protocol kugira ngo baze kudufasha uko hateguwe, hanyuma tuze kuyijyamo. Igikorwa cya kabiri turaza gusangira, nacyo ni igikorwa cy'ingenzi. Hanyuma igikorwa cya gatatu kirareba noneho by'umwihariko abanyamuryango, kuko baturutse hirya no hino mu ntara, bo barasabwa kuba bahanganye bakaguma hano muri salle kugira ngo kugira ngo Theopisa zidufashe abasubira mu rugo, dufashwe mu ngendo zacu. Birumvikana ko ari amafaranga y'urugendo, ndetse n'abaza gucumbikirwa nabo kugira ngo, kuko bajya kure bitugeranyije n'aho baturutse, nabo kugira ngo tubyiteho. Hanyuma amatike rero atwemerera kwinjira muri restaurant turaza kuyahabwa, ariko ay'abashyitsi nayo turaza kuyabaha mu mwanya wabo. Hanyuma abandi turayabaza hano muri sale, nidusohoka turayabona hanze. Ndagira ngo rero mbashimire ko mwafatanyije natwe, nshimire mugenzi wanjye Samuel tuwafatanyije, hanyuma ngewe ndi Mugisha Jacques, tubifurije umunsi mwiza, dukomeze kwizihiza uyu munsi aho turi no mu byo turimo, tunakomeza kuzirikana ko kubahiriza uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga muri rusange ari inshingano ya buri wese. Amahoro y'Imana n'akazi keza ndetse n'amahirwe mu byanyu no mu banyu. Banyunguye yuko ifoto twayifatiramo hano, mukoresha izi side ya hano, muzizane izi ntebe, muzizane nimuzigeze inyuma rero cyane, muzegeze imbere hano kugira ngo baze ko nabo bahagarara, baranyura gutya, irasayidira hariya.